Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our second session. I'm going to talk about production planning, the fundamentals of production planning. If you remember, last couple of weeks we have talked about the upstream planning. We have done that. Kita dah pun buat perkara itu. And we have developed a good job. Actually, we have done this template. Let me show you this. Okay, we have developed this template, and which contain all the necessary information about our project. Okay, all these things. So this will be our common. This will be our common documents. Since we are doing this online, ODL, in the ODL mode, so this is the document that we can refer to. So all of you have done a good job in providing information here, and I think this main list or main spec will be going to be updated from time to time. Akan dikemas kini dari masa ke semasa. Who going to be in charge of that? Everybody in charge. Everybody responsible. Responsible for their own jobs. If you think that something wrong with your project, then you need to highlight this, or you may need to discuss this with your supervisor. Or alternatively, of course, I'll check this one by one, and somehow I may have overlooked your specification, and you may ask me a question. So if you notice on your spec, I also have highlighted few things on your spec. So I'm using this red so-called pen to give you some input and to improve your specification. Okay, so how this link to your project? So this will track the progress of your project, number one, and this will provide you critical information about your project. Critical means all the technical aspect, because our aims is to print your project using the actual printing process. Okay, so you may need to update this from time to time. As for offset lithography, majority of you have gone through advice or feedback from me, and you have do some correction on this. Few students may need to look at their size, of the packaging, and to suggest new materials, new substrate for your project. Okay, so other than this, I also identify few students who are still need further improvement for their project. Okay, so please do this immediately. If not, then you will be left behind. Okay, so that will be on our project specification and project management. Now let's talk about the production planning fundamentals. Now today I would like you to wear, saya nak awak pakai topi as a planner, topi as a estimator. Pakai topi tu, ambil topi, buka topi yang sedia ada tadi, graphic design, production tu, buka, put it aside,
Dan now pakai topi, planner, estimator. Why? Because we need to plan our work. Okay, so with that in mind, what we're going to do as a planner and estimator in print production environment, that we're going to use a formula, eh? A dimension, and we're going to use area mathematics. Very simple, straightforward, a basic one, to calculate the size, to calculate the materials that we going to use. I know that you have learned this during your uh, what course? Production course or estimating course. So I hope you have those basic understanding. Okay, about this, right? Now, next, before we plan, we need to make sure that we understand this. Okay, press sheet size and maximum image area. Printers and presses. I use the word printers here. And presses. Printers, presses are always identified with a size for format. Generally, this refers to the largest piece of material that can be printed. So I give you another example here. Take a look at our HP Indigo. For example, this machine, HP Indigo. This is a digital press. Okay, HP Indigo 5500 press. The maximum press sheet size that will run through the press is 13 by 19 inches. Maximum press sheet size. Saya bagi anda satu case bahawa satu case study bahawa sebuah mesin, nama mesin ni HP Indigo 5500 press, maximum press sheet ialah 13 kali 19 inci. Maximum press sheet size that will run through the press, yang boleh melalui ataupun digunakan adalah sebesar 13 kali 19 inci ataupun 330 kali 483. Okay, that it will be the maximum press sheet size. Okay. However, we can't print an image all the way to the edges. Nampak? However, walau bagaimanapun, kita tak boleh cetak semua image, and kita tak boleh cetak image sampai hujung kertas tu. Hujung kertas in this case 330483 sampai betul-betul hujung tak boleh. Tak boleh. Why? What we call press capabilities. Semua benda ada capabilities tersebut. So the maximum image area. Maximum image area is 12.48 by 17.7 inches. Now the reason why I give you this instruction or this case study in inches, because if in understanding press, memahami mesin percetakan ini, sometimes the manufacturers akan bagi awak dalam unit inci dan mungkin dalam unit mm. Jadi jangan terkejut. Don't be surprised if this happen. So in this case, we need to get both of the unit. Kita kena dapatkanlah kedua-dua unit ni. Senang je. Kita once we have this unit, kita convert je lah kepada unit yang tertentu. So to put this in picture, nak meletakkan dalam satu gambaran, to illustrate my example here, yang biru ni maximum press sheet size ni, max press sheet dia biru. Okay, however, ada however tadi, maximum image area yang hitam. So from this image we can say that maximum image area is not the maximum press sheet size. Dia bukan, dia dua size yang berbeza. Dua size yang berbeza. Okay, so these two terms, kedua-dua istilah ini banyak diguna pakai dalam industri percetakan ataupun
dia akan cakap press sheet size. Dia akan gunakan istilah tu, press sheet size. Jadi dia memberi maksud yang sama. Or dia akan cakap sheet size. Ada juga buku yang saya nampak begitu. Ada juga manual yang nampak begitu. Ada. Kenapa dia buat macam itu? Itu manufacturers lah. Manufacturers punya preference. The most important thing that we as a technocrats, kita sebagai technician, kita sebagai orang yang pakar dalam bidang ni, kita boleh membezakan dia. Macam mana nak beza? Kalau dia maksud dia tak jelas, kita ambil all the manual, we study the manual. We study the manual and then we do a comparison. Okay, we need to study because they are the reason is kenapa ada banyak sangat istilah ni, because manufacturers ni ramai. From Ricoh, from Fuji Xerox, Heidelberg, ini HP, Komori dan pelbagai lagi. Jadi different companies have different interpretation, different terms that they use for their machine. Itu belum lagi cerita apa? Itu belum lagi cerita commercial aspect lagi, commercial value lagi. Sometimes dia tak guna, dia lebih kepada bersifat commercial, perkataan-perkataan itu. Okay, so these two things that you need to understand. Kena faham perkara ni. Okay, either it is a offset lithography or digital printing, conventional or digital printing, ada benda ni. Ada perkara ni. So next aspect is about bleed. Bleed. So here, let's go on the definition. Definition is bleed is the extension of image, lebihan image, extend, dilebihkan, disengaja dilebihkan. Why? For the next processes, normally for the post press process, untuk proses post press. Lebihan image tersebut. Extra. So in this example here, this is a poster, 489 mm kali dengan 324 mm. So here I have highlighted bleed marks with an extra. Ini bleed mark. Ini tanda bleed. Okay, tanda bleed. Okay, extra 0.125 bersamaan dengan 3 mm lah. Around the edges, di luar dia. Di luar. So meaning to say that the images, the total image is extend beyond, include termasuk bleed. Termasuk bleed yang telah ditentukan. Dia macam tu. Jadi, so what this bleed marks need reason for, it is used to guide the cutter. Dia sebagai panduan kepada pemotong kertas untuk potong bahagian yang sebenarnya. Okay, this is a very straightforward poster. Straightforward poster kan. Potong bahagian ni, bahagian ini. Kan? Jadi in our case we have packaging. We do packaging. Jadi bentuk dia tak sekata macam ni. Dia unique pattern. Dia angle dia tak bermacam-macam, pelbagai. So how do we cut that? Macam mana kita potong lah? We need a special tool, special process which we call die cutting process. Okay? What else we need to consider? Press sheet quality control marks. Quality control marks, tanda-tanda. Tanda yang berkaitan dengan pengawalan quality. So printing equipment requires quality control marks outside the finished sheet size. Printing equipment. Equipment, mesin, peralatan, yang berkaitan dengan percetakan. Saya tak cakap press, saya cakap yang berkaitan dengan percetakan. Apa dia? Folding contohnya. Mesin lipat kertas. Dia perlukan
tanda untuk sebagai tanda bahagian mana yang perlu dia lipat. Okay, so we need that. So the common one will be color bar. Color bar for what? To track colors on press. Nak tracking color, warna. Adakah dia okey ataupun dia tak okey? Adakah ianya dalam tolerance ataupun di luar tolerance yang ditetapkan? Nak track lah warna tu. Bukan cetak semata-mata, tapi kita kena pantau, track, pemantauan pada warna tersebut. What else? Registration mark. Tadi, like in the first session, I have talked about register kan. So we need a marks. Boleh tak kita nak tahu dia pertindihan warna tu tepat atau tidak dengan melihat saja pada image? Jawapannya boleh. Boleh lihat. Tapi it is difficult, sukar. Sebab di image ni banyak. See? Ni poster kan. Image dia banyak ni. Image sini, gambar bumi, gambar matahari dan sebagainya, teks dan sebagainya. So kita kena ada satu alat lah, satu tanda lah untuk bantu kita ataupun operator sewaktu proses pencetakan. So this is called registration mark. So operator or ourselves can check alignment. Alignment, jatuhan dia tu tepat ataupun tidak, sebagai panduan. Jadi jangan over rely on this register sahaja. We need also to check on the image. And of course, the trim marks, guideline for cutting, like just now I said to you. Now here, okay, color bar, to track the color on press. This is some sample of the color bar. Some sample of the color bar. So this color bar normally, for this image, it can be set in the Illustrator, or for during the imposition kita boleh letak separately. Dia letak pada bahagian yang tertentu. Jadi kalau dah ada dua color bar kan, ni color bar dibuat daripada Illustrator ataupun InDesign, lepas tu ada lagi satu pula color bar berada di printed sheet, dia akan jadi satu benda yang redundant, yang sama, yang berulang-ulang. Fungsi dia lebih kurang sama, tapi yang kita letak tu pada imposition lebih bagus. So jadi color bar ni tak diperlukan. Kita tak nak something yang redundant, sebab dia akan makan kita punya, akan mempengaruhi cost apa? Cost ink lah. Okay. Now I think you all know this, that all these marks, semua tanda-tanda ni akan ditrim keluar. Dia takkan ikut sekali dalam projek akhir ataupun produk akhir nanti. Dia akan ditrim keluar. Okay, dia akan dipotong keluar. Jadi to accommodate the marks and bleeds, we add a standard 1/2 inch to the all side of our finished sheet. This is a common understanding lah. Common understanding about the margin, about the space that we need to allocate. Okay, in the books that I study and in the printed sheet that I have with me, so what I can say that it allocate, dia meletakkan setengah inci pada all around this layout or all around this image. Kenapa? Untuk meletakkan marks yang saya sebutkan tadi, tanda-tanda yang disebutkan tadi, walaupun tanda itu akan dipotong keluar. Okay. Any question on this? Any question? No question. Good. Kalau no question, I have your question. I ask you a question. So my question is, I want you to learn about maximum sheet and image size
for the presses and printers in your company. Tadi kita pakai topi planner kan. Sekarang ni saya nak awak identify maximum sheet dan image size untuk mesin-mesin percetakan kita. Okay, satu yang terlibat dengan proses anda. Satu yang pertama. Yang kedua, what QC mark? Apakah mark? Marks yang biasa diguna pakai. Okay. Dan berapa margin yang selalu diletakkan untuk marks ni semua? Okay, so I give you about 2 minutes to do this. Maximum sheet and image size for your project. Tolong cari sekarang. Time is up. Anybody want to share with me what is the maximum sheet and maximum image size for their project, for their press, for their presses? To print your final project? Maximum sheet size. Okay, what is the size for maximum sheet size? 530 mm by 750 mm. So what is the size for inch? Okay, good. Okay, what about the maximum image size? Anybody want to help Faiz Izzuddin? Maybe Shazwani or Shuhada? Okay, good. So what is it in inch? Okay, good job. So basically all of you faham berkenaan dengan dua perkara ni. So maybe you like to extend this a little bit bigger. Kalau awak nak extend dia macam mana? Awak tengok pada version 80 pula. Tengok pada version 80. Now remember you have job you have major 2 project. Okay, you have major 2 project kan? So maybe you would like to look at those spec version 80. Okay, so due to limited time I will not look into that. Tapi awak yang kena buat lah, because this is part of your project. Okay, so you going to look into that. Okay,
Any question? So you can access this spec. I have put it the spec here as an example in this your Google Classroom. Saya dah bagi satu example. Jadi awak tak boleh bergantung sepenuhnya pada saya. So I give you an example. Jadi awak kena cari yang lain. Okay. So that will be okay. That will be good. Now, next, then we going to start our planning. Now, production planning fundamentals. Now, this is the two terms, istilah yang biasa dipakai, istilah yang kebiasaannya dipakai oleh di dalam industri percetakan. Parent sheet size, okay? Parent sheet size ataupun PARS, parent sheet, okay? Parent sheet, okay? Size of stock purchased from our merchant. Ni size yang dibeli. Size of stock. Size stock ialah bahan yang cetak lah. Paper, card dan sebagainya kan. Dia tak pakai paper, nanti ada misunderstanding. Oh, paper je ke? Macam mana dengan card? Jadi dia panggil stock. Size of stock purchased from our merchant. Daripada pembekal. Kita beli kertas tu daripada pembekal. Macam mana ianya dibekalkan pada kita? Tu size dia. So, one thing about PARS, okay, in printing industry, it is common for printers to cut the PARS into a smaller size to fit on printer or presses. Dalam industri percetakan biasa menjadi satu kebiasaan, menjadi satu biasa yang common untuk memotong parent sheet size ini, parent sheet size ini dalam saiz yang lebih kecil ataupun kenapa saiz lebih kecil? Untuk memuatkan mesin percetakan atau mesin percetakan tersebut. Biasanya saiz ini saiz yang dipotong itu mengikut kepada saiz maximum press sheet size. Jadi itu So jadi itulah istilah yang kedua, press sheet size. Size yang dipotong itu dikenali dengan nama press sheet size. The size we cut the parts down to. Kita potong yang besar. Ni. For example, this picture. Ni Cik Bakri kan. So this is the parent sheet size. So we need to cut it down to fit our printer or presses. Jadi size itu kita kenali dengan nama press sheet size. Okay? Boleh? Next. Parent sheet and press sheet. Remember that most press sheet we include, just now we talk about these marks, quality control marks like trim marks, color bar dan sebagainya. Untuk kawal kualiti. So, we include those. Kita include dia. Kita masukkan ni. Kita kena masukkan marks tu. Trim marks dan sebagainya. Jadi, we call this a margin. And set aside at least 6 mm. Ataupun setengah inci lah. On all sides of the press sheet for the marks. So mana margin? Mana marks dia? Ini contoh. Ini contoh marks. All around this. Jadi kita allocate. Kita sediakan ruang tersebut lebih kurang setengah inci bersamaan 6 mm lah. Kita meletakkan bahagian tersebut. Kita sediakan ruang tersebut. So this margin assure that we stay within the max image size, which as you learn is smaller than the max sheet size. Kenapa margin tu ada? Margin tu untuk memastikan kita punya maximum image size kita include lah.
Kita include dia, nak memastikan bahawa maximum image size smaller than the maximum press sheet size. Jadi size kita kena include all those setengah inci yang dimaksudkan tadi. Okay. Now, finish sheet size. Okay. Finish sheet size, the flat size of the product before converting it to folders or die cuts is referred to. Jadi maknanya finish sheet size flat, size yang daripada one point to another point, flat. Dia belum jadi kotak lagi. Dia belum jadi sebuah kotak yang siap dalam case inilah, dalam contoh yang ini. So if you can remember, from my main spec here in the Excel, I did ask you, saya tanya awak, finish sheet size ini, dalam salah satu kolom itu, dan saya letak situ, saya labelkan dia sebagai open size, because my understanding you did not understood that. So now you know about this. Okay, so in different situation, dalam situasi yang mungkin syarikat lain, it can be referred to this open size. Dia boleh jadi open size. Ada juga orang menggunakan istilah tersebut. Ada juga istilah tersebut. Jadi jangan, again, do not surprise on that. But if you came across those words ataupun anda jumpa istilah tersebut ataupun diguna pakai di mana-mana, jadi awak kena letakkan dia dalam konteks. Kalau dia tanya apa open size, jadi maknanya awak kena letak konteks. Kita tengah cakap dalam bidang apa ni? Kita kena cakap dalam pengurusan projek kan? Jadi maknanya dia refer to the finish sheet size. Yang belum dilipat. Belum jadi packaging tersebut. Okay? Okay, this is a sample of the product, packaging. Okay, also note that the calendar, this is another example here. That the calendar finish sheet size include the 3 mm. Includes 3 mm. So your finish sheet size must include the marks. Okay, tadi saya cakap half inch kan, kena include that. Barulah betul kita dapat nilai yang sebenarnya, value yang sebenarnya. Must include that. Okay. Now, next terms will be the imposition. Now, let's assume we're going to run this flyers job on the larger press sheet. Katalah yang ni flyers. Okay. Here we position 8 identical flyers on each press sheet. Kita meletakkan, kita positionkan flyers ini di atas printed, di atas press sheet ini. So, 1 flyers, 2 flyers, 3 flyers, 4, 5, 6, 7 dan 8. So, this is called 8 up. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, this is called 8 up. 1 up, 1 up. 1, 2, 2, 3 dan seterusnya. So, the overall pattern, ini dalam buku dipanggil pattern. The overall pattern kedudukan ini of the FSS on the press is called an imposition. Keseluruhan ni kita panggil dia imposition. Kita panggil dia imposition. Okay? Now, imposition. So when we talk about imposition, we need to talk about grain direction. Grain direction. This refer to paper, refer to our substrate. Before we can plan an imposition, sebelum kita buat ni, sebelum kita jadi benda ni, we need to consider the grain direction. Before we can plan an imposition, we usually have to consider the stock grain direction. Grain direction. Okay? Ni.
grain long or grain short. Okay, paper is manufactured in roll. Kertas ni dihasilkan dalam bentuk bukan dalam bentuk helaian tapi roll kertas. So many of you will be asking, cik, macam mana kertas dibuat? I have one video here, Faiz. I have one video. So maybe you going to take a look at that video later on paper making. Macam mana kertas itu dibuat, Faiz. Sebelum kertas itu dibuat. Semasa kertas itu dibuat, dan baru awak dapat gambaran macam mana kertas ni dalam bentuk gulungan macam tu. So since we don't have time for that, I will give you a link to that paper making videos. So you can distinguish between grain long and grain short. Okay, dipanggil grain long, grain short. Okay. Now, why do we need to consider? Because there is an effect. Ada kesan dia, grain direction ni. This is called direction. Paper expands and contracts with heat and humidity. Paper ni, kertas ni, dia bertindak balas. Dia mengembang, mengecut. Mengembang lah. Contracts. Dengan kepanasan dan juga kelembapan. Kelembapan. Jadi kita tinggal di negara beriklim khatulistiwa ni memang terdedah kepada humidity, kelembapan. Jadi ini salah satu faktor yang mempengaruhi kertas kita. So the amount of expand is greater across the grain than it is in the grain direction. Amount of expand, lebih banyak pengembangan, expansion itu. Lebih besar daripada across the grain direction. Grain direction maknanya apa? Jumlah expand itu lebih besar. Lebih besar daripada lawan grain, daripada mengikut arah grain. So the result is that paper has a tendency to curl along the grain, making grain direction a consideration for many product. Jadi menyebabkan paper tu boleh jadi curl, melengkung along the grain. Melengkung along the grain. I will give you some example on this. Okay. So dia prone to the lengkungan tersebut. Dia akan melengkung. So grain direction and its product. So this is a few example. There are a few of products where grain direction become important to consider. Ni grain direction kan. So let's look at this book. Lihat pada buku ni. Grain direction dia sepatutnya grain direction kan, cara dia bind buku ni. What else? Card. Ni name card name card tak ada folding, but yang ada folding, greeting card dan sebagainya, tengok grain direction dia macam mana dan arah lipatan dia macam mana. Selalunya akan parallel, akan bersama dengan grain direction, sama juga macam card. So if we do this kalau kita buat dia dalam direction yang bertentangan, apa akan berlaku tadi macam saya sebutkan, dia tendency to curl. Our printed product will be curl. Dia akan cenderung kepada melengkung tersebut. So I have one sample here. So let's say now this is a booklet. See, tak boleh tutup booklet. Tak boleh nak tutup. Tekan lah macam mana pun. See? Okay. So that the effect of this. If say very straightforward product, for example poster kan, tadi poster, postcard dan sebagainya, dia tak ada kecenderungan itu sebab ianya tak perlu melalui proses yang tambahan yang lain. Dia tak melalui proses itu. So how do we know? Okay.
how do we know the grain direction? Macam mana kita nak tahu grain direction pada kertas yang kita dah beli ni? Biasanya akan ada label. It is provided on the label and in the paper merchant catalog. Biasanya akan dinyatakan. Ini sebagai contoh lah. Saya tak dapat yang dekat department kita. So dia akan ada label di bawah macam ni. The underline indicates that this paper is grade long. Kalau bawah macam ni dia namanya grade long. Kalau tak ada, dia grade short. Okay, so we need to consider on that. Okay, so let's look at the specification for the job. So we need to plan. Specification for the job. So this is the key specification. To understand this concept, nak memahami konsep ini, kita kena practice. We need to do some calculation. Number one, we need to know the specification for the job. So what I have here is this packaging. The size will be 620 times 440 with 3 mm bleeds. Ni bleed dia. So kalau awak nampak ni, kenapa dia besar sangat cik? Ni simulated lah supaya awak nampak bleed ni. Supaya awak nampak bleed dia. Supaya anda nampak. Kan? Ni saya kira ni include this bleed. So what is the quantity? 400, 100, 300, 400, 400, 1000, 3000 and 5000. There will be 1, 2, 3 and 4 quantity or order. So what is my machine going to print this? Heidelberg Speedmaster XL 75. This is the size that we discussed. What about the stock? Glossy art card. Okay, size, parent size is 31 by 43 inches. Equal to, bersamaan dengan 787.4 kali 1092.2 mm. 350 GSM. Okay, so this is our spec for our job. Now remember this spec. For our project, you can study your spec in the main spec sheet. Ini dah pun anda masukkan dalam Google Classroom yang seperti mana yang kita buat. Okay, so step 1. We're going to decide on the press sheet size. Kita nak decide press sheet size. So number 1, to determine number of press sheet size to cut from the parent sheet size. In other words, how many maximum sheet that will get out of our 31 inch by 43 inch parent sheet. Kita nak tahu berapa banyak yang kita boleh dapat press sheet size ini yang boleh kita dapat daripada parent sheet. Berapa banyak kita boleh dapat. Okay, so how to do this? Macam mana nak buat? Okay, we're going to use let me share you right screen. Okay, now let's do this together. Now number 1, kita nak tahu persoalan dia, kita nak tahu berapa banyak press sheet size ni kita boleh potong daripada parent sheet. Okay, kita nak tahu. Jadi apa maklumat yang kita dah tahu dah sekarang ni? Kita dah tahu pasal parent sheet size kita. Can somebody tell me our parent sheet size? Anybody want to help me on that? Apa size pass kita?
Okay, Abdul Halim said, so please give me in inch. Okay, 787 kali 1092 So how do we know? We need to calculate this in inch supaya number dia ni So 31 times 43. Okay? Boleh? Now, next. Our P S S. Can somebody help me on PSS? Okay. 20 times 29 inches lah. Okay. Okay, can you see this Semua boleh nampak So, so what we can do here, we can calculate this. So how do we calculate this? Okay. So now. Okay, next is ni. Okay. Okay. Can you get this? Boleh? Macam mana dapat 1.55? Dapat tahu macam mana? How do you get this? 31 by 20. Okay? Okay. So, here, what I can say here, ni pembundaran ni sangat penting dekat sini Why? Because here what we can say that ini 1.5 0.5 dia tak exceed 3 0.5 so maknanya 2 ni 1.48 maknanya dah sampai, is not exceed 5 so 1 so berapa 2 times 1 2 so 2 here we don't call this up, but we call it during this press sheet, we call this out. Okay, so how can we visualize ni? Macam mana kita nak visualkan ni perkara ni? So mudah sahaja. So what we can do, ni kita dah nampak dah jalan kira dia. Sekarang ni kita nak visualkan dia. How can we visual this? So we need to draw lah somehow kita kena draw lah dia. So we draw this supaya kita nampak. Okay? Okay. 31. This is the 31. Okay. This will be the 43. Ni ketah ni. Ketah. Okay. Can? So, I know that this 2. 2 kan? So, 2 bahagian. Saya kerat kepada 2 bahagian. Kerat. Cut. Okay. Yang ni 1
bahagian. So maybe somewhere around here. So here, nampak? Okay, so where is our paper? Paper kita dekat mana? Paper, where is our paper? So, ni nampak ni. 20, 20. So, 40. 20 campur 20, 40. So, ada baki berapa? 3. Okay, sini tadi berapa? 31 kan? So, sini jadi 29. So, 31 tolak 29 ada berapa? Jumlah dia berapa? 2. Jadi this is what I meant by out. Inilah maksud dia out. Ni. 1, 2. So here dia menunjukkan kita bahawa kita ada ni. Ni nampak. Kita nak ni je. 1, 2 ni. So ada off. Ni dipanggil sebagai off cut. Ni. 3 inci kat sini dia cut macam ni. Lepas tu ada lagi 2 inci cut macam ni. Okay? Boleh? Dapat konsep ni tak? So, now, ada soalan? Tak ada. Soalan? Any question? No. Sorry, Faiz, outs dengan up. Oh, you ask me about outs and ups. Okay, different. Up refers to image. How many image can be fit into that imposition? Outs ni refer to berapa banyak bahagian yang boleh dipotong, yang diperolehi daripada ni parent sheet size. Okay, so your task now, task anda sekarang ni adalah untuk kira pula bahagian anda. Kira untuk projek awak. Okay, I give you some example. I give you time for you to calculate your outs. Okay, so this is important. Maklumat yang anda dapat tu kita akan bagi kepada team material. Team material akan gabungkan semuanya dan dia akan kira berapa banyak paket yang diperlukan. I give you 1 minute. Boleh? 1 minute? Tunjukkan jalan kerja dia dengan pada skrin anda. Cetak 400. Cetak 400. Kita tak ada masa panjang kan? Kita ambil satu numbers dulu, satu quantity which is 400. Later on, lepas ni petang nanti ke malam nanti ke anda cuba untuk quantity yang lain. Okay, time's up. Siapa nak cuba? Anybody want to share their calculation? Nick Saidatu.
Rafisa, you want to share your calculation? No answer. Amira Christina? Tak ada. Hafi, would you like to share your calculation? Dah siap dah calculation? So I want you to kuasai lah. Saya at least anda tahulah perkara ni. Anda kena tahulah. Anda kena tahu. Bukan material punya kerja. Team material dah ada ni cik. Kenapa? Salah tu. Team material macam mana job scope kita menyatakan bahawa mereka ni bertanggungjawab untuk menyelaras dia. Untuk menyelaras. Now, the benefit of this kalau kita buat bersama-sama, nanti dia akan bantu awak dalam presentation. Awak tahulah, okay, parent saya dibagi banyak ni saya dapat. So something that you can present off, which is good. Okay? Which is good. Okay, so I hope you do that. Farina Alia, if you don't have calculator, use your phone calculator. Don't worry. So next step, okay, since we know about the number of number of out. So next we need to know number of up that we can fit into our press size. Okay. So next step is about the to determine number up. To determine number of up. Okay. So just now I did mention about my project size 620 times 440 with 3 mm bleed. Okay. With 3 mm bleed. Lepas tu I did mention earlier about the margin. Tadi quality control marks. Saya cakap apa? Setengah inci. All around. Saya sebut. All around. So what you need to do now. Okay. Let me. Draw this so that you can see. Okay, so this is my design, my image. 620. Okay, 4 0. So I also mentioned about 3 mm bleed. Oh, kena pakai pen lain lah, nampak So how do we calculate this? 6 to 0 plus 6. 6. Ni size saya kan, 620. Okay, 3 mm. Okay, so the answer will be 6 to 6. Okay, next is different pen.
4 4 4 0 plus 6 4 4 6. Okay. Okay. So this is F S S. Okay. F S S. So sekarang ni our PSS tadi kita dah tahu dah PSS kita. Okay. We just mentioned about the PSS. So what I need to do now is to draw this. So I use black color. So here I use also black color. Okay, this is our PSS. Okay, 20 by 29. Now remember I said about half an inch. Okay, so kita kena tolak ni 0.5, 0.5 inch, 0.5 inch, 0.5 inch. 0.5 campur 0.5 bersamaan dengan 1 inch lah. Betul tak Ni pun 1 inch. So what is the final PSS numbers is? So what we need to do, very simple, straightforward, ialah ambil ni 20 tolak dengan 1 inci. 1 inci allowance for the marks tadi. Kan? So kita dapat 19. Okay? 29 minus 1. So we get 28. Jadi the final one will be the 28 times 19. Now, if this may let you understand more, this is a printed sheet. Ini printed sheet. So, allocation 1.5 inci tadi, ni all around 1.5 inci. See? Untuk apa? Tak nampak sini. Mana? To control marks lah. Ada marks sini, mungkin ada label. Dalam CTP, normally in industry there will be a lot of job in one day kan. So there will be a label, ada label kat sini. So this allocation like I mentioned 1/2 inci. So 1/2 inci, ni pun 1/2 inci. All around lah letak. Tak apa ni, biarkan lebar. Ni apa lebih besar je tak apa. That will be fine. Kita ambil all around. Atas ni. So this yang size ni tadi, lepas kita tolak 1/2 inci, kita akan dapat size sebenarnya. Kenapa kita kena tolak? Sebab kita kena ambil kira bahagian yang control marks ni yang akan diletakkan ni tadi. Okay? So please do your calculation now. Tolong buat calculation ni sekarang. Okay, Alim?
What is this, Halim? Oh, this is yours? Oh, okay. Halim dah siap lukis dah. Ha. Oh, okay. Dia tak pakai whiteboard macam saya. Okay lah, Halim. Bagus kan? Maksudnya dia dah ready. Nanti you can just put this in your report. Nanti put it in your, because this is important class nak put it in your report. Macam mana proses awak melalui dia. Itu yang penting. So Halim, can you explain about this yang diagram yang atas tu? Yep. Hmm. Mm-mm. Hmm. 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 Okay. Hmm. Hmm. Itu merujuk kepada orientation Okay, katalah what is our parent sheet? Parent sheet kita tadi berapa? Okay, 40. What is our size? 21 kali 12, your PSS, right? 21 kali 12 kan? Alim? So you will get something like this. Betul? Part up. You part out, sorry. Part out. Jadi kalau kita kalau yang 3 tu kita ambil yang part out lah. Perkiraan dia 43 kali 31 21 kali 2 12. Okay, boleh juga. Okay, Lem, sekarang ni I want to ask you now. Okay, let's say we use your size lah 21 kali 12. So what is the wastage? Waste yang awak boleh nampak berapa inci wastage tu? Yang part out tu. Hmm. 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 Hmm.
Okay. So if you can jap saya draw lah supaya kita nampak. Because kita nak bandingkan kita nak compare. Okay. Siapa? Alim. Because I want to get your data tu, your information. Yeah. Okay. Kalau saya draw ni, maknanya dia akan jadi macam ni, Alim. Betul? Nampak skrin saya kan? Jadi yang ni. Oh, kau tak nampak? Okay. Tak apa. Okay, so tak payah share lah. You can boleh keluar daripada share tu. So I draw for you. Okay, let's say this is your ni kan? So I have ni kan? Okay, so ni tadi berapa? 7 inci. Oh sorry, ni 1. Okay, this one patut saya letak color lain lah supaya nampak 1 inci. Yang ni 7 inci. Okay, what I want you to do now, make a comparison between these ways and ni 7 dengan 1 inci. Kalau yang tadi perkiraan awal kita tadi berapa? Kalau kita ikut size ni, kita ada 3 dengan 2. Mana yang lagi banyak waste? 7 campur 1, 8 inci. Ni 3 campur 2 baru 5 inci waste. What do you think, Alia? Betul? So there is jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada 2 cara kita nak melihat ni. Macam mana Alim beritahu tadi. Satu, sama ada kita menggunakan size maksimum dia ataupun kita ikut size anda tu. Boleh. Jadi kenapa saya cakap dengan Alim tadi nak buat comparison supaya kita nampak dia punya wastage lah. Kan tadi ingat tak dulu dulu on the first class or sebelum kelas pun kita cakap pasal efficiency, kita cakap pasal pengurusan yang baik dan sebagainya. Jadi kita nak tengok berapa banyak wastage yang kita dah boleh minimumkan dia. Okay, you can look into that. Jadi kalau awak tanya saya untuk kaedah pengurusan yang memang dia akan nampak wastage, tapi kalau untuk kaedah pengurusan yang I would say dalam konteks ODL ini, penyeragaman boleh juga kalau tak nak seragam pun tak apa, penyeragaman press sheet size tu pun ada manfaatnya. Pun boleh juga. Jadi daripada situ anda telah ditentukan press sheet size ini, dan anda kalau ada ruang-ruang yang berkaitan ni, masukkan benda-benda lain, gang job ke apa ke yang berkaitan. Mungkin kita boleh compare dua bahagi, tapi kerjanya jadi banyak lah. Kita boleh bandingkan dua lah. Satu kita standardize, satu kita ikut job masing-masing. Boleh buat gitu. Jadi baguslah kalau kita boleh buat compare macam itu. Jadi kita tahu berapa banyak paket yang paling banyak diguna pakai, dan kita buat perbandingan. Macam mana kita buat perbandingan cost. Okay. So what about everybody? Semua macam mana? Okay, faham tak ni? Ni very important because awak nak uruskan projek. It's your project. Okay.
So Alin, would you like to share your calculation? Alin nak share calculation Alin? Saya Cam Halim punya saya. Okay? Alright. Okay, anyone want to share or want to ask question? Okay, no. Next, we going to discuss about number of up. Okay? Number of up. Okay, step 3. There is two way to do this. Number 1, we can calculate in the landscape direction, and we can calculate number of up is if we put in the portrait dimension. Landscape ataupun portrait. Landscape ataupun portrait. Oh, okay. Now, before saya lupa Alim, have you consider grain direction Alim? Uh, kalau potong 4 tadi dah consider grain direction dia macam mana? Hmm. Uh, so betul. So we can nanti kena consider that point takut saya terlepas pandang tu yang I did mention about that. Okay? So next we need to determine number of up. Okay? Kita kena tahu number of up. So number of up ni basically calculation dia basically similarity with the number of out. Tapi kita ambil figure yang berbeza lah. Tadi just now uh, uh, okay, let's say landscape. Okay, so I have my SS here. Okay, tadi saya dah kira 626 ni 24.64. Okay, kemudian sorry 446 17.55 inci. So how many this can be fit into our sheet? Okay, so our sheet in hitam is this 19 20. Okay, so how do we calculate this? Macam mana kita nak calculate this? Okay, so just now I did mention about the apa kan, similarities on the calculation. So 17 24. Okay, ni 17. Okay, 24. Oh, 24. Okay, so 19 by 28.
So equal to 0.92. So 24 nak masukkan dia dalam 28. So 0.88. So 0.91, 0.8 is 1. So equal to 1 up. So if I could draw this, kalau boleh saya lukis ni. Okay. Ini. Oh, sorry. So if I can draw this, ni dia akan masuk macam ni. Okay. So this is a 17, 17.55. Okay. This is 28, but this is 24. Okay. So if you have smaller job, if you are using this way, kalau awak ada smaller job, then awak kena ikut dia. Kira. Okay. Tolong kira untuk awak punya berapa. So this is important. You can screen capture this, or awak boleh copy dia, screenshot ni, and put it in your project planning in the chapter, in your technical report. This part. Macam mana boleh sampai ke tahap ini? Perlu dinyatakan. Okay. So please calculate. So please calculate number of up and share with me your result. $28, 19, yap, fix. Sebab saya ikut method tadi whereby macam Alim tu, you got a point Alim, anda ada point tadi, anda potong ikut anda punya image kan? Fine. Jadi saya ikut saya punya maximum press. Saya ikut itu. Jadi saya dah exclude control marks tadi. Saya dah exclude control marks tadi. Saya kata apa? Setengah kan? Setengah inci, saya dah include tu. Itu yang dapat numbers ni. Remember? Jadi if you kalau Halim calculate based on your your way tadi pun boleh juga. There is another way to do that. Boleh. But I need to check lah. Saya kena check lah. Oh. Yang mana? Yang up. Ni. Ini nak menentukan up Ayo, macam mana? 17 dengan 24. Yang ni job saya.
24 ni daripada 446 kali 626. So I include the bleed. Remember tadi? Saya include bleed kan. Lepas tu dapat campur lah. Saya kena campur sekali lah. Saya kena campur sekali. Saya tak boleh tak kira dia. Kena kira dia. Kena kira. Tadi I did mention about that. Kena kira dekat image. Kenapa kena kira? Sebab bleed tu penting lah. Sebab untuk proses potong dan sebagainya. Kena kira. Kemudian dekat parent press sheet size ni, saya tolak dia 0.5 inci, setengah inci. Kenapa saya tolak? Sebab nak masukkan control marks. Apa dia tadi? Color bar dan sebagainya. Jadi 19 kali 28. Okay, so mungkin boleh nampak melalui ni. Ni. Dia mungkin visual ni mungkin boleh kejap Boleh nampak tak? See? Ni. See? Jadi image tu betul-betul ada dekat dalam. Jadi this method is what you call a safe method lah, safe way lah, safe way. Walaupun awak kenapa nak kena ambil kira benda tu, walaupun ni dah ambil kira, is a safe way. This is how I teach you. Mungkin Halim kata, "Encik, yang ni dia nampak dia dah sama, kita tolak je lah pun boleh juga." Sebab saya nak kena sampaikan, I need to mention to you that control marks ni perlu dimasukkan. Ni. Label. Alim? So, we need to plan this properly. Yeah, Alim, you want to say something? Okay. So, class, we need to plan this properly, so that we can minimize the wastage macam ni kan. There's two way to do this kan. Kenapa tak gunakan kaedah ni saja? Kenapa kena ada wastage yang berlebihan macam ni? So, please calculate this and let me know the result. Tolong calculate dan beritahu saya result dia. What do you get from your calculation? So we can compare our notes. Kita boleh banding kalau awak punya kiraan berapa dan ni berapa. Okay? Anyone want to share this? Patah balik yang tadi. Patah balik kat mana? Ali. Pengiraan mana Ali? Banyak kita kira ni. Ni. This is to determine number of okay. Ini Lin. Determine number of up. Kita nak tentukan berapa banyak up. Like I mention, tadi pun dah beritahu macam mana saya dapat 17.5 ataupun 446. I include the bleed. Kena include bleed lah. Tadi kita mention about bleed and all. And macam mana saya dapat 19. Sedangkan tadi berapa? 20 kan. Sebab saya exclude 1 inci. Okay. So, by this calculation, I get these numbers.
Amira, Kristina. Siti, Sarah, Aina. Yap. Up. Up tu bertindih. What do you mean by macam mana? Bertindih macam mana? Halim, do you get the same up? Oh ya, yeah, sebab anda potong this size kan. So you should get one up lah kan. Oh. So kalau visual dia tak apa. Mungkin kita tak sempat masa. Kalau visual dia Halim, adakah dia akan nampak ada orang mesej rumput pula. Tak apa Wan. Kalau tak sempat nanti kita bincang offline Okey gini, siapa nama Halim? Tadi awak potong 4 up, jadi maknanya awak akan dapat 1 up lah kan? Betul? Adakah, jadi persoalan saya Halim kat sini. Halim. Persoalan saya, adakah 21 kali 12 ni dah ambil kira bleed? Dah. Kalau dah, should be fine. Siapa ikut teknik Alim kena ambil kira Maksudnya kalau projek awak ni contohlah saya rasa anda ada discuss ni sama-sama kan, because I can see the numbers tadi tu awak dah masukkan. Katalah ni design kau, ni design awak, jadi ni yang extend ni adalah bleed dia. So kena ambil kira. Ah. Hmm. 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 Parent sheet yang warna putih. Habis yang warna kuning tu apa? So in other way, dengan maksud lain Halim, maknanya yang kuning tu adalah wastage lah. Bahagian yang tidak bercetak lah. So in that case, saya nak advise, maknanya kita nampak ada juga wastage kat situ Halim. Kan? What if misal kata sekarang kita dah buat perbandingan, misal kata okay, Halim dah kira pakai calculation yang macam ni, cuba kita guna pakai calculation yang saya introduce ni. Okay tak? Ada wastage yang macam ni tak? Yang saya tunjukkan ni. Itu ke? Yang bawah tu ke? Bukan. Okey lah. Kejap. Okey, katalah kita pakai teknik 20 kali 29. Dalam 20 kali 29, Halim boleh dapat berapa up Lim?
Mm-mm. Up, kalau up 20 kali 29, kita gunakan ini XL75 punya size ni. Kalau kita guna ni, soalan saya berapa out? Up. Berapa up? Kalau guna paper 20 kali 29. Oh, dapat dua up lah. So kalau dua up, berapa size kamu tadi? Boleh kamu share kan? Berapa? 11. 11 darab 11. Oh, okey. Jadi kalau 11 darab 11, jadi maknanya landscape lah. 40. Maknanya ini, oh dia 11 kali 11. Okey, 11 kali 11. Yang ni 11. Yang ni 11. Yang ni 11. Yang ni 11. 20. 11. Yang ni 11 kali 11. 22. So yang ni 22. 11. 11. So 22. 29 tolak 22, dia akan jadi 7, ada 7 inci. 7 inci, 7 inci bahagi 2, awak ada 3.5 inci Alim. 3.5 inci campur 3.5 kali 2 lah. So awak ada 7 inci. So gambar image awak ni kena duduk tengah-tengah lah. Ni senang, ni dalam imposition lah. So ada 7 inci, 7 inci. Sorry, 3.5 lah, 7 lah. 3.5, 3.5. So ada persamaan dengan 7 inci. So sini 29 tolak dengan 11. So ada 18 inci Lim. 18 inci kat sini. Jadi gambar awak kat sini Lim. 18 inci bahagi 2 ada 9 inci, 9 inci. Kalau kita letak gambar kat tengah, 9 inci kat sini, 9 inci kat sini. Biasanya kita tak buat macam itu. Apa kita buat? Kita tarik dia ke bawah. Lepas tu tinggal 9 kali 2 inci tadi, ada 18 inci yang kat atas ni. Betul Lim? Ini kalau kiraan guna 20 kali 29. Kalau awak gunakan 21 kali 12, tadi berapa? Tak cukup-cukup lah 12, 21 kali 12 Dia tak ada wastage macam saya lah, betul? Ada tak? Okay, mari kita visualkan dia. Okay, katalah kamu punya tadi 21 kali 12. Kan? 21 sini kan kan? Sini dia 12. Jadi maknanya ni kita punya 11 kali 11. So sini je. Okay. So ada 1 inci lah kat sini. 11. So sini ada lagi 11. Sini ada 11. Sini ada 11. 11 campur 11, 22 Lim. Macam mana boleh dapat 21? Betul tak? Macam mana? Oh.
Okey. Okey. Ah, okey. So, dah tahu tak macam mana nak buat correction, Alim? Macam mana, dah tahu, dah nampak macam mana, kat bahagian mana kena buat correction? Okay, good. Okay, so I want you to calculate lah. Because we need this data. Kita perlukan data ni untuk kita hantar kepada pihak yang berkenaan for us to request for the paper. Okay, so next, I will follow my calculation here. So we wanted to know how many PSS yang kita perlukan untuk cetak 400. Okay, untuk cetak 400 kita nak tahu berapa, kan? Untuk projek saya, so tadi saya boleh masuk satu up. Okay, ni boleh masuk satu up. So saya perlukan 400. FFS quantity 400. Okay, so berapa banyak parent sheet size yang diperlukan? Jadi saya boleh dapat 2 outs, kan? Satu out tu berapa banyak quantity kalau ikut data kita? Ada berapa sheet dalam satu paket? Dalam satu paket ada berapa helaian kat atas? Ada 100. Jadi saya boleh dapat berapa outs? 2 outs. Betul? Saya boleh dapat 2 outs. Jadi saya perlukan 100 kali 2, baru 200. Tapi kuantiti saya ialah 400. Dah nampak tak? So berapa banyak paket yang saya perlukan? Satu paket saya dapat 200. Jadi maknanya apa? Maknanya saya perlukan, untuk cetak 400 saya perlukan 2 paket. Saya perlukan 2 paket. So macam mana saya dapat ni? Sebab satu paket 100. 100 bagi 2. Satu paket ialah 100. So saya perlukan 2 paket. Nak dapatkan dia 400. Boleh potong 2. Remember tadi outs, Remember tadi outs. Yang tadi saya kira mula-mula tadi outs. So untuk projek saya ni, saya perlukan untuk cetak 400, saya perlukan 2 paket. 2 paket. Okay, soalan the next question is, berapa banyak paket yang anda perlukan for your project? Alim perlukan berapa? 2 paket. Okay, Alim 2 paket. So this packet, this number of packet ni, kan, number of packet ni perlu di recordkan. Please record this number of packet, because kita nak mohon lah berapa banyak paket yang diperlukan kepada pihak jabatan.
So you can refer here. Awak boleh rujuk di sini. Kita dah type in here. Saya dah type in all this sheet here. Okay. I think nobody use, tak ada orang pakai paper kan, 128. So it will be alright. Ada yang pakai ni. However, I did know that one student use this type of paper. 25 kali 37. Nampak? 25 kali 37. Pengiraan ni kalau ikut flow saya tadi, dia akan nampak sama. Sama dia punya pengiraan, tapi dia punya numbers wastage dia akan jadi berbeza. Ini 3143. Ni 25 37. I know one person using this type of paper. 25 kali 37. Ni 25 kali 37 ialah Nurul Ain. So Nurul Ain, your numbers will be different. Okay. So question. So dah dapat nombor paket, jumlah paket, seorang akan dapat tahulah paket dia berapa. Jadi bagi maklumat paket yang diperlukan berapa tu, dan finalize kan pengiraan anda tu, dan anda akan dapat jumlah paket yang diperlukan. Now, waktu remember we have this skrin dia kecil sangat, tak nampak. Okay. So remember this step, ingat tak step yang kita bincang ni, step pengeluaran material ni. Now here, so during this cutting sebab tu proses ini, anda dikendaki bawa lah plan. Ni yang kita perkiraan tadi, gambar drawing yang kita buat tu ada plan kita. Plan kita, bawa plan tersebut sewaktu proses pemotongan kertas tersebut. Setiap pelajar bertanggungjawab untuk bawa plan dia sendiri. So if I calculate this correctly, I would like to share with you, Halim, kalau saya calculate this correctly, kalau saya calculate dia dengan betul, jumlah paket yang diperlukan untuk glossy art card, kalau ikut step saya, glossy art card yang diperlukan adalah sebanyak 32 paket. Glossy art card two side 350 sebanyak 16 paket. Greyback 300 GSM 14 paket. Greyback 350 Greyback 350 kita perlukan 8 paket. Yap, meja satu dulu. You can continue after this. Kita boleh sambung lepas ni. Yang saya belum kira adalah tadi 25 kali 37 parent size tu 350 oleh siapa tadi nama dia? Ain Zakaria.
oleh Nurul Ain. So in total basically itu satu paket lah 32 campur 16 campur 14 campur 8, so should be 70 paket. 70 paket yang kita perlukan. Okay, I don't want to share you this. Saya tak nak share kepada awak sebenarnya this number, because nanti awak rely on over reliance on this calculation. It is good, bagus kalau anda faham proses tu, bagus anda faham proses ini. Okay, so please complete this, and I want this letter by hari ni hari apa? Isnin. Letter tu maksudnya lengkap lah. Kita dah draft letter. Thank you to Setiausaha. Dia dah draftkan letter. So I need to final check. And I need those numbers lah. Jumlah paket yang diperlukan, berapa jumlah kertas yang diperlukan, dan masukkan maklumat tersebut dalam permohonan bahan kita. Okay, and I need to check those permohonan. So hopefully Puan Hanis kita dah boleh take off lah paper kita ataupun material yang kita perlukan kepada pihak koordinator. Senyap je ni. Okey kan? Fatimah, Siti Fatimah. Okey. Yes, Fairuz. Betul. That's true. So the reason is I want everybody knows this. Because why? Because this is print. This is printing. Inilah printing. Inilah dia printing. At least, at a very least lah, walaupun salah ke apa, tak apa, kita belajar. Nama pun belajar. Kalau salah tu normal lah kan. At very least, anda tahu step dia. Anda tahu step cara nak buat. Nanti baguslah cara macam ni. Number one. Number two, you will be confident lah during your presentation. And this will also help you in your technical report. Ada satu chapter nama dia planning, project planning. Anda akan masukkan lah macam mana awak plan paper awak, macam mana perancangan kerja from the development to pre-press up to post-press sampai dah deliver. Okay? Dia pun suara. Okay, so now we come to the next, to the final agenda. Kita berada di agenda yang terakhir. Should we break now? Or kita take a break 10 minutes ke? Macam mana? Kita nak sambung ke macam mana? Ni tanya ni. Kalian tahu? Dah beku. Alim, should we kita continue or kita sambung kepada production management kita? Tanya Alim sebab Alim banyak acara. Takut Alim banyak acara. Kan samalah kita Alim kan. Tak nak lah itulah takut kita punya berpanjangan. Bukan apa, berpanjangan. So if you want to take 10, kita take 10. Kita sambung pukul sekarang 11.30, kita sambung pukul 11.40 contohnya. Dan kita mungkin akan berpanjangan lah. Ataupun alternatively kita take a break sekejap. Kita betulkan calculation kita, gedebak-gedebuk ni semua. Kita sambung pukul 2 petang.
So which one? Best kan belajar macam ni. Janji korang deliver. So how? Yep. I think kita take a break for 10 minutes. Minumlah air ke benda ke. Semayang duha pun sempat ke? 11.30 dah. Kalau sempat semayang lah. Lepas tu kita sambung balik. So in the last session, anda dikendaki untuk present lah. You're planning for progress. Dan you are required to participate. Anda bukan passenger, tapi anda penglibatan anda. Saya nak dengar penglibatan anda, macam mana perbincangan anda berkenaan dengan pelaksanaan projek ini. Kami as an advisor will advise you. Kita akan advise anda macam mana, or to suggest you what is the way, and you can ask me, ask us. Anda boleh tanya kita macam mana to solve this issue. Okay, so now 11:35, 11:35. I see you back at 11:45. Boleh? 11:45 Okay, so see you. Stop recording. Bye.